कृपान गुरुवर्ग की जय, नाम संकीर्तन की जय, संवेद गुरु भक्त वृंद प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। The translator can Harida. Other how do you listen? So first of all, I offer my humble respectful obeisances unto the respected Gurupad Parmo Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadhana Bhakti Vedanta Siddhavami Krishna Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Sadhana Bhakti Vedanta Siddhavami Maharaj and all senior devotees and all devotees and presenting all of my respectful guests. Прежде всего, я предлагаю свои смиренные дандават пранамы лотосным стопам Нитилила Правишнушнупата, Штотара Шата, Шишимат, Бхактивиданте, Шилевамани Госвами Махараджу и Нитилила Правишнушнупата, Штотара Шата, Шишимат, Бхактивиданте, Шили Нараяни Госвами Махараджу. Также я предлагаю свои поклоны всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнаве. So continue, we also discuss this Madhurya Kanandini, complete life Visana Chakravarti Pad. Итак, мы продолжаем обсуждать Шри Мадхурья Кадамбини, написанную Вишванатхой Чакраварти Падом. We discuss how an ordinary sadhaka step by step develop his bhajan sadhana and attain his highest perfection goal. Мы обсуждали то, как обычный садака, он совершает баджаны садану и в итоге достигает, как же ему достигнуть своей высочайшей цели. So Rupa Goswami Pad composed the verse Adu Shraddha Tato Sadhu Sangha Bhajanatya Murti Nishtha Ruchi Asakti Bhav and Prem. This is our sequence. И Шрила Рупа Госвами Пад, он написал стих, в котором описывает, как это сказать, уровень за уровнем, как садака он возрастает. И у него там это начинается с Адо Шрадха. In this context, we also discuss in the Bhadvisana Chakravarti Pad saying Adu Sadhu Sangha. In the beginning, have to associate with Sadhu Sangha. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Пад, он пишет то, что на самом деле вначале идет Саду Санга, Адау Саду Санга. That Sadhu Sangha is called Lokik Sadhu Sangha. И эта садусанга, это лоукика, мирская садусанга. Then Paramarthik Sadhu Sangha. И затем приходит парамартхика садусанга. Paramarthik Sadhu Sangha means how to deeply enter in bhajan sadhan, listen Hari Katha from sadhu. Парамартхика садусанга означает, как глубже погрузиться в слушание Харикатхи от саду. This Paramarthik Sadhu Sangha, actual saying is when you listen Hari Katha. И парамартхика садусанга приходит, когда вы слушаете Харикатху. Sajati asa sniggdhu sato vari srimad bhagavata nam rasa shabdati. And have to listen Hari Katha from high class exalted bona fide sadhu and guru. Вы должны слушать Харикатху от возвышенного, истинного саду и гуру. Because sadhu guru will proper way to give my direction how to enter and develop in my spiritual life.
Потому что саду и гуру, они дадут нужное направление в том, как мне развиваться в баджане и садане. That is called Diksha, Siksha, Visambhena, Guru Seva. Дикша, Шикша, Вишрамбена, Гуру Сева. So our Vishwanath Chakravarti Pad also explained, they have to practice bhakti. И Шила Вишванатха Чакравартипад говорит, что вы должны практиковать бхакти. By the perfection of karma, gyan, yoga and tapasya, I will not attain my highest perfection. Практикуя карму, гьяну, йогу и тапасию, невозможно достичь высшего совершенства. So only rendering service Guru and Krishna, that is called devotional service to Lord, then my life will be successful. Только лишь постоянное служение Гуру и Кришне, только благодаря этому можно достичь совершенства. But this bhakti also two types. Но есть два вида бхакти. One is called Vaidhi Bhakti, another is called Raganuga Bhakti. Вайди бхакти и Рагануга бхакти. Vaidhi Bhakti means one who has no spontaneous love and affection with Krishna. Вайди бхакти означает, если у кого-то нет спонтанной любви и привязанности к Кришне, Just listen some glories about the bhakti and from the Shastra, он просто слышит о славе бхакти из священных писаний, and he шастр. practicing that bhakti, that is called the Vaidhi Bhakti. И практикуя это бхакти называется вайди бхакти. Vaidhi Bhakti is many names also. У вайди бхакти также множество названий. How many names? You know. Какие? Upadi, Shashan Bhakti, Huh? Shashan May Bhakti. Shastra Anushasanamaya Bhakti. That means one who follows the rules and regulation and according to the rules of Shastra. That is Shastra Anushasanamaya Bhakti. Первый вид – это шастра анушасана май бхакти. Это означает, что мы следуем правилам, предписаниям, описанных в шастрах, в писаниях. Or another is called, that is called Bhayatpadika Bhakti. И также есть бхаятутпадика бхакти. Because he follows all the rules and regulations of the Shastra and practice bhakti for the fear of go to the hell. Потому что человек, он практикует такого рода бхакти только лишь из страха попасть в ад. Understand this. And also another name is called Aishwarjamula Bhakti. И еще одно название Another name is called also Aishwarya Mula Bhakti. Aishwarjamula Bhakti. Ашваря Мула Бхакти. That's called He is Lord, I am His insignificant and servant. This mode. Ашваря Мула Бхакти – это настроение благоговения, то есть понимание того, что Господь велик, а я его незначительный маленький слуга. Raganuga Bhakti, the spontaneous love and affection with Krishna in his past impressions. А Рагануга Бхакти – это спонтанная любовь и привязанность к Кришне, которую преданный обрел благодаря своим предыдущим самскарам, впечатлениям. Performing devotional service to Lord. И он практикует преданное служение, любовное преданное служение Господу. So, but both bhakti is very powerful. Но оба вида бхакти необычайно могущественны. But here, Vishwanath Chakravarti Pad explained one who only practice Vaidhi Bhakti leads to Vaikuntha, or Raganuga Bhakti leads to Golok Vrindavan. Но Шила Вишванатха Чакравартипад объясняет, если практиковать вайди бхакти, то эта практика приведет на Вайкунху, а если практиковать Рагануга бхакти, тогда вы придете на Галока Вриндавана. So now coming in here, Rupa Goswami Pad again explain how to practice Bhakti Adu Guru Padasara. First taking shelter, lotus feet of Guru. И здесь говорится, Шила Вишванатха Чакравартипад говорит, Адол Гуру Падашрая, необходимо принять прибежище у лотосных стоп Гуру. Then Diksha, Siksha, Visambhena, Guru Seva. И затем Дикша, Шикша, Вишврамбена Гуру Сева. So here, Vishwanath here Gurudev also, then Dikka Kali Bhakta Kare Atma Samarpan, Sei Kale Krishna Tare Kare Atma Samo, Sei Deha Kare Tar Chidanandamay, Aprakita Dehe Tar Charana Bhajay. Chaitanya Chaitamritam, Krishnadas Kaviraj Goswami explain this Bengali verse. Читание Чаритамрити Шила Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет в этом бенгальском стихе. Dikha Kale means receiving initiation from Guru. Дикша Калев. Необходимо принять прибежище у Гуру. That bhakta, the devotee, surrender lotus feet of Guru.
И преданный должен предаться лотосным стопам гуру. And that time Krishna accept him. И тогда Кришна примет такого преданного. Seikale Krishna tare kore atmasama. Atmasama means Krishna takes his soul and give all his qualities in his heart. Атма Саман означает, что Кришна берет душу такого преданного и вкладывает в его сердце всевозможные благоприятные качества. Because if you have no Krishna's qualifications, you cannot serve to Krishna. То есть не просто благоприятные качества, а качества самого Кришны. И если у вас не будет этих качеств, тогда у вас не будет квалификации. Because no devam archayat. If you have no good qualification of devata, you cannot worship the devata. Если, допустим, у вас нет благоприятных качеств деватов, Господа, вы не можете ему поклоняться. So for this regard, Krishna, that guy devotee, he received all the good qualifications of Krishna. Sadgun coming in him. И тогда в сердце такого преданного входят все качества Кришны, садгуна. Krishna jate gun bhaktiri sanchari. Krishna is all qualified, qualifications. What is called? Gives, So, decorate. Krishna is sanchari. Krishna is jate gun bhaktiri sanchari. Sanchari means is what? To manifest in his heart. Санчари означает, что Кришна, он проявляет эти качества в сердце преданного. What good qualifications? Good. If you have no good qualifications, so how to serve to Krishna? Если у вас не будет этих хороших качеств, тогда как вы сможете служить Кришне? Understand these things. Automatically, all good qualifications Krishna, except for Krishna qualification, 60 qualifications almost manifest in his heart. И практически все качества Кришны, помимо 4 его особых качеств, вот эти 60 качеств, практически в полной мере проявляется в сердце такого преданного. Sattva, Saucha, Daya, Pavitra, Astika, all good qualifications coming. Все прекрасные качества. Actually, previously we also discussed bhaktis. There are 3 types of bhakti: sadhana bhakti, bhav bhakti, and prema bhakti. Sadhana bhakti, 2 leaves. There is klesagni and subhada. В предыдущем классе мы объясняли, как у преданного проявляются одно за другим различные виды бхакти. Первое — садана бхакти, бхава бхакти и према бхакти. И на уровне садана бхакти у преданного, то есть на лиане преданности преданного распускается 2 листика — клешагни и шубада. So you also discussed subhada means all good qualifications come. И мы уже обсудили, что шубада — это означает, что все благоприятные качества проявляются в сердце преданного. So Krishna here saying, Seikale Krishna tare kore atma sama. Sei deha kare tar chidanandamoy aprakita dehe tar charanas bhaje. Then his body will become chidanandamoy. И затем тело этого преданного станет чиданандамой. Chidanandamoy means his body is coming all the Krishna's good qualifications. Чиданандамой означает, что в теле такого преданного проявляются все благоприятные качества Кришны. As like if you put the iron in the fire, the heat of the fire enter in the iron. Если вы поместите кусок железа в огонь, тогда жар этого огня перейдет к железу. And that time the iron burn everything. Actually, who is burning? The heat of the fire. И тогда таким железом можно обжечь. Но на самом деле откуда берется вот эта энергия тепла? Из огня. In the same way, when disciple, when a bhakta surrender, then Krishna's all good qualifications coming. Таким же образом, когда преданный бхакта, он полностью предается, тогда все качества Кришны проявляются в его сердце. That is called Atma Samarpan. Это называется Атма Самарпан. Atma Samarpan, tuva padi koi, hoinu parama sukhi, dukha dure gyalo, chinta na rohilo, chodike ananda. Are Prabhuji, come here, listen Hari Katha. Hari can do whole night. Пожалуйста, садитесь. He wants to sleep. He wants to sleep, but not fall asleep. So he should
Did you say? Atma Atma Sampan. Atma Sampan means offering everything to Guru and Krishna. Атма Самарпан означает вручение всего Гуру и Кришне. Manasa Dehagya Jukuchumoro Urpinu Vapade Nanda. So in this way, Sei Deho Karitar Chidanandamai Aprakita Dehe Charana Bhaja. That time his body will become transient, aprakita. И в этот момент тело такого преданного становится полностью апракрита, трансцендентным. And then aprakita, transcendental means what? How do you know? That is called samandhagyan kami. И как понять, что тело преданного становится апракрита? Это происходит в тот момент, когда он обретает самбандха гьяну, знание о взаимоотношениях. Knowledge of relationship. Знание о взаимоотношениях. Samandhagyan visto ho jata hai. Anubhuti, feeling, and samandhagyan, knowledge of relationship. То есть у вас проявляется это чувство, знание о взаимоотношениях с Кришной. How do you know your body become transcendental? Когда вы поймете, что ваше тело стало трансцендентным, вы можете видеть, что то же самое тело у вас. Same your hands, legs, nose. Те же руки, ноги, нос. So how do you know Как your понять body это? become transcendental? Что ваше тело одухотворилось, стало трансцендентным. Yeah, Vishwanath Chakravarti had also a samandhagan visishta. That means anubhuti, realization and samandhagan, knowledge of relationship. Когда приходят две вещи, анубхути, Realization. реализация и самбандха гьяна, знание о взаимоотношениях. Yeah, what is the samandhagan? Что такое самбандха гьяна? He is my master, I am his servant. Он мой господин, а я его слуга. This is the karma. And only thinking, only Krishna is my maintainer and Krishna is my protector. И преданный начинает понимать и всегда думать, что Кришна является тем, кто меня поддерживает, и тем, кто меня защищает. Yeah? And he will give up all the material and sense gratifications. И преданный оставляет все материальное чувственное удовольствие. Yeah? That time his mind is not going to enjoy any material sense gratification. Тогда его уму уже не хочется никаких чувственных наслаждений. Он не отправляется за этими наслаждениями. Always mind absorbed Krishna and Krishna Sambandha Vastu, which are related with Krishna. Его ум постоянно погружен в Кришну и в то, что связано с Кришной. But here also discuss these things. This Diksha, the Paramahansa Diksha, not one day completed. Но дикша, посвящение, то есть парамартхика дикша не может быть завершена за один день. That is going in step by step. То есть и она будет возрастать шаг за шагом. The Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anutrinistha and Asakti. Шрада, Садусанга, Баджана Крия, Ништха Ручи, Асакти. And after Rati Bhav, then his Diksha will be completed. После Рати Бхавы его дикша будет считаться завершенной. But sadhak has to intense how to develop his bhajan and sadhana. Но садака он должен делать упор на том, как ему развиваться в своем баджане и садане. And how to give up all kinds of material attachment. И он оставит все виды материальных привязанностей. Actually, all material attachment coming from bodily conception. Dehat people. На самом деле все телесные отождествления и все телесные материальные привязанности исходят из телесного отождествления с собой, дхатма будхи. What is coming there? I am this body. I am the soul. I am the servant of Krishna. Что это такое? Ну на самом деле я душа, я слуга Кришны. I say, I am the servant of Krishna. Jive Sarubhai Krishna. I am the servant of Krishna. Но должно прийти понимание, что я слуга Кришны. Then
Dhyatma bodily conception at the root cause of lust and anger. На самом деле корнем вожделения и гнева является вот эти телесные отождествления со своим Lust телом. and anger coming where? From bodily conception. Bodily conception. Откуда приходит вожделение и гнев? Когда вы отождествляете себя с этим And when телом. the bodily conception, then Maya's three gunas, Sattva, Raja, Tama guna, especially Tama gunas coming. А когда у вас появляется это телесное отождествление, тогда приходят три гуны майи, саттва, раджа и тамагуна. В особенности тамагуна приходит. Kamo eso, krodho eso, rajo guna, samaya. Bhagavad Gita Krishna says. Kam, krodh, love, lust, anger, greed, all these things coming from Maya's gunas. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что кама, вожделение, гнев, жадность, они приходят именно из этого. So how to free from the Maya's Tama gunas, Raja guna? Они приходят из трех гун майи. И как избавиться от тамагуны, от невежества? Tama guna jabe, Sattva guna pabe, hoibe se Krishna radas. When Tama guna and Raja guna disappear, and Sattva guna is coming, then our desire will come how to become the servant of Krishna. И когда уходит тамагуна и раджагуна, и вы восходите на уровень саттва-гуны, благости, тогда у вас уже появляется желание, как же мне послужить Кришне? So why this coming? Because thinking the enjoy the material sense gratification. Thinking? About material sense gratification. Вы должны избегать материального чувственного наслаждения. When you think all the material things are their worse and giving distress mind. Когда вы будете думать, что все материально это плохо для меня и доставляет беспокойство моему уму. One fruit seller. Однажды один продавец фруктов, он продавал фрукты. He took diksha from one bona fide guru. И он получил дикшу одного истинного гуру. Whole day he's selling his what? Fruits. И целый день он торговал своими фруктами. And for this regard, he told his Gurudev, when I chant Diksha mantra, that time all the fruits are coming in. Дикша мантра, He sees all fruits in mind. I remind, when I chant my Gayatri mantra, just close and Om Guru, then say, looking, all my fruits are there. И он сказал своему Гурудеву: Гурудев, когда я повторяю дикша мантры, я закрываю глаза, и перед глазами у меня появляется картинка всех моих фруктов. Actually, how will chant the Gayatri mantra? Mantrartha chintanam. When you chant Gayatri mantra, you remember the meaning of the mantra. Gayatri mantra. But he told, when I chant my Diksha mantra, Gayatri mantra, and then I, in my mind coming, but I am looking is what? Fruits. All my fruits. Banana, mango, guava, papaya, all. На самом деле, как правильным образом повторять гайатри мантры? Вы должны серьезно, вдумчиво медитировать на значение этих мантр. Но этот продавец фруктов, он сказал: Гурудев, я закрываю глаза, начинаю повторять мантры, и перед глазами у меня возникают мои бананы, папайя, манго и другие фрукты. Because this is the truth. Because you are staying there, automatically this coming mind. Ну, это правда. О чем вы думаете? То и приходит ваш ум, он беспокоится. So that means I attach with my fruits. То есть таким образом он хотел сказать Гурудеву, что я очень привязан к своим фруктам. So how will free from the attachment of my fruits? И как же мне освободиться от привязанности к этим своим фруктам? Then Gurudev told very nice wants to tell to you. И Гурудев, он решил рассказать ему, он сказал: я тебе сейчас расскажу очень Among these хорошую fruits, which историю. fruits are your best you do want? Среди этих фруктов, какой фрукт ты любишь больше всего? What is banana? Он отказал: банан. Okay, take 1, 2, 3 bananas and also what is called bind with the string and hanging
over your head. Ну хорошо, в общем, сделай связку из 3-4 бананчиков, подвесь на веревочку прямо над своей головой. Yeah? So when you chant Gayatri mantra, you look the banana and chant Gayatri. И в следующий раз, когда ты будешь повторять Гайатри мантры, ты повторяй их и смотри при этом на эти бананы. But listen, when I will tell, that time you remove the banana, otherwise not. Но смотри, снять бананы ты должен только лишь когда я тебе скажу. So you hanging the banana over his head. Итак, он подвесил эти бананы над своей головой. One day, 2 days, he also chanted Gayatri mantra and close his eyes, then same banana is coming. Итак, он 2-3 дня повторял свои Гайатри мантры, открывал глаза и смотрел на бананчики. When chanting Gayatri mantra, look at banana, smell coming, very nice. И он... Second day, 2 days, first day, second day, banana smell, very nice, smell coming. И вот так он повторял Гайатри мантры, посматривая на эти бананчики, они еще при этом так пахли хорошо. Third days, then banana ripen, bad smell coming. И так прошло 2 дня. На 3-й день уже эти бананы начали портиться. Then difficult to also take sit there. И от них стал уже исходить такой неприятный запах. И уже было сложно под ними спокойно сидеть. In this way, 3-4 days, 5 days, then banana completely was. Rotten. И на 5-й день все эти бананы уже полностью сгнили. Not only this, also water dropping. И не только это, с них еще вот эта вот слизь сочилась уже. Very bad smell coming and also the smell and the water dropping. И отвратительное зловоние исходило уже от этих гнилых бананов и от вот этой, из того, что там сочилось с них. You have to what to do? И что ж теперь делать? We chanting thinking how the banana should remove. But Gurudev told until my instructions should not remove. И он повторял Гайатри мантры, но в уме у него уже было, как бы отсюда убрать, выкинуть эти бананы. 7 days difficult. His nose almost is what? फट जाएगा ना? Blown up. Nose will blow up. Very difficult to sit there. Explode. His nose И, will в общем, explode. на 7-й день он думал, вот, а Гурудев же ему сказал, когда Гурудев даст наставление убрать эти бананы, и на 7-й день у него уже нос там взрывался от этого But Gurudev запаха. said, no, we have to sit here. Но Гурудев говорил, нет, Gurudev, продолжай very сидеть. difficult to sit here. Гурудев, да я не могу уже там сидеть. Now chanting Gayatri, that banana is coming or not? А ты теперь, повторяя Гайатри мантры, у тебя эти бананчики появляются в уме? I want to remove. Forget. Нет, я хочу уже выкинуть их. Then almost the banana and falling down. That is okay. Now remove. И уже вот когда эти бананы начали кусками отваливаться сверху, и Гурудев сказал, хорошо, убирай. When banana remove, that time. И когда он выкинул эти бананы, он вздохнул с облегчением. Actually, what is the conclusion about this story? Но в чем заключение, смысл этой истории? In the beginning, material things, beside things were very look like good, but then this is also worse, and how to remove? В самом начале материальные наслаждения кажутся такими хорошими, приятными, но когда проходит время, это все надоедает, вы начинаете это ненавидеть, и как бы от этого избавиться? The conclusion is also that when you remove all kinds of Visaya Vasana, material desires, remove from our heart. И заключение таково, когда вы избавитесь от всех видов вишай васаны, материальных желаний. And simultaneously I have to serve to Krishna, Krishna Seva Vasana. И в то же время к вам придет желание служить Кришне, Кришна Сева Васана. Then Krishna Bhakti will manifest in our heart. Лишь тогда Кришна Бхакти проявится в вашем сердце. So, here also explain this way. The Vrindavan chanting Nam Gayatri mantra.
постоянно воспевание намы, гайатри мантр, then his body will become like Sachidananda. тогда тело практикующего станет сачитананда, апракрита. Sei deho kare tar chidanandamoy, aprakita dehe tar charana bhajay. Then his transcendental limbs and body will come and serve to Krishna. И тогда части тела такого преданного станут трансцендентными, и с помощью них он сможет служить Кришне. That means by the causeless mercy of Krishna, he will receive Sachidananda Seva, how to serve to Krishna. По беспричинной милости Гуру и Кришны такой преданный сможет служить Кришне. Krishna Seva upajogi deha prakti kar lete hai. Krishna Seva, how to serve Krishna, that types of body, that transcendental body he will get. И чтобы служить Кришне, вы получите определенного рода трансцендентное тело. But I am saying very, very quick, but not so easy to attain the aprakita deha transcendental body. Можно это очень быстро обсудить, рассказать об этом, но это происходит не так быстро. But every day running, chanting holy names, servicing Guru and Vaishnava. Но каждый день воспевая святые имена, служа Гуру и Вайшнава. Then your Siddha Deha, transcendental body will manifest. В дальнейшем у вас проявится Сиддадеха, трансцендентное тело. If sadhak will not give attention to how to manifest his transcendental body, Siddha Deha, so automatically Maya disturbs. Если садака, он не будет думать о том, как же ему обрести трансцендентное тело, взамен этого его будет постоянно беспокоить майя. That means every day chant Nam, Mantra, Gayatri, Sankha Prabhuka, Nama, Gan, Mati. Это означает, что каждый день вы должны воспевать Нама, Гайатри мантры. And give up the, what is called, all bad things. Вы должны отбросить все ненужное, дурное. Alasa, Nidra. Alasa means? Laziness, craziness. Аласия означает лень, безумие, Sleepiness. сонливость. Alasa, Nidra, Bhai, Tandra, Moha. Attachment with the opposite sex. Привязанность к противоположному полу. Tandra means bar sleepiness. Тандра означает сонливость. One is called sleepiness, another is called Tandra. Again. Again. Understand? Бывает Sometimes сонливость, you а think, okay, бывает... put water your eyes and mouth, then sleepiness come going. Then again after a few minutes, again also Бывает так, что вы умылись, и сонливость прошла на некоторое время, но потом вы опять начинаете засыпать. Это называется тандра, то есть вы постоянно... Есть, например, вы очень устали. Taking water in your mouth, eyes, sleepiness going, and again coming. Вам тяжело сидеть, вы, например, умылись, взбрызнули свое лицо, промыли глаза, но через некоторое время опять начинаете клювать. Moha means illusion. Attachment and illusion, that is called moha. Привязанность и иллюзия называется моган. Do you understand these things? Вы понимаете? Mostly moha and illusion coming is the opposite sex. В особенности вот эта мога, иллюзия, она связана с влечением к противоположному полу. Man attached with woman, woman attached with man. Мужчины привлекаются женщинами, а женщинами мужчинами. So how to remove these things? Give up these stupid nonsense. И как избавиться от этого? Вы должны отбросить. So how to give? Tattva-gyan. Need first tattva-gyan. Как это сделать? The knowledge Необходимо of the scripture, Shastra-gyan, Tattva-gyan. татва-гьяна, знание Писаний. Understand this? So here also Vishwanath Chakravarti Pad explained, then your heart will be neat and clean. И тогда Шрила Вишванатха Чакравартипад объясняет, в дальнейшем ваше сердце станет чистым. So in this way, just I also explained Vaidhi Bhakti, another is called Raga Bhakti, both bhaktis. То есть, как я уже описал, в начале Вайди Бхакти и также есть Рага Бхакти. Оба эти вида относятся к Бхакти. Rag Bhakti,
Ragatmic Jan, those are eternal associates of Krishna. They have spontaneous love and affection with Krishna. Рагатмика Джаны, вечные спутники Кришны, у них в сердце постоянно присутствует эта спонтанная любовь и влечение к Кришне. That is called Brijavasi Parshad and Krishna's eternal associates. Это Браджаваси Паришады, вечные спутники Кришны. They have spontaneous sahabike, love and affection with Krishna. Они обладают спонтанной, свабхавики, любовью и привязанностью к Кришне. That is called Ragatmic Jan. Они Рагатмика Джаны. Ragatmic, Raga, Atmika is Ragatmik. Rag means attachment. Atmics in their hearts, spontaneous love and affection with Krishna. Слово Рагатмика означает, что у них присутствует рага, привязанность и атмика в их сердце. Because they are direct manifestation of Krishna's Sarup Shakti, internal potential of Krishna. Потому что они прямые проявления Сварупа Шакти, внутренней энергии Кришны. A jiva is manifested from Tarsa Shakti, the marginal potential of Lord. А джива проявляется из Татаста Шакти, из пограничной энергии Господа. For the Krishna's Nitya Parikar Ragatmic Jan, they have spontaneous love and affection with Krishna. Итак, вечные спутники Кришны, Рагатмика Джаны, они постоянно обладают этой спонтанной любовью и привязанностью к Господу. Такие как Субала Шида, Нанда и Шода, they are called Ragatmic. Рада, Лалита, Вишака, это Рагатмика Джаны. So, when sadhak performs bhajan and sadhana, and is thinking how to receive on the sprinkle mood of Ragatmic Jan. И когда садака, он практикует баджан и садану, он всегда молится, надеется на то, чтобы обрести крупицу настроения вечных спутников Господа, Рагатмика Джан. So how to serve to Krishna under guidance of Ragatmic Jan. То есть мы должны This служить type of Кришне. bhakti is called Raga Anuruga Bhakti. Raganuga Bhakti. Служение Кришне под руководством Рагатмика Джан является Рагануга Бхакти. Isti sadhiksu raga paramavishata bhavit tanmai ja bhavid bhakti tatra ragatmika kodita virajanti abhivyaktam brijavasi janadisu ragatmika anusrita jasa raganuga uchati. Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pad quoted this verse. Бхакти Расамрита Синду Шрила Рупа Госвами Пад написал этот стих. Ragatmic Jan, they have two qualifications. Рагатмика Джаны, они обладают двумя качествами. You understand? Ragatmic Jan means, क्या बोला? Кто такие Рагатмика Джаны? Those who have spontaneous love and Those are devotion. the eternal associate of Krishna, Krishna Nitya Parikar. Это Those are вечные, actually called, those are actually manifested Krishna's internal potential, Saraswati Prakash. это вечные спутники Кришны, которые проявляются проявлением его внутренней энергии. Сварупа Шакти. So what are the two qualifications? Iste Sarasikarka or Param Avishtata. И есть два качества, Иште Сварасика. Avishtata and Tanmayata. They completely absorbed with Krishna. Абиштата и Танмайта, они постоянно погружены в Кришну. And also Utkantha, eagerness, how to serve the Krishna. И также Утканта, они постоянно жаждут служения Кришне. Utkantha and Avishtata. These are two qualifications of Ragatmic Jan. Утканта и Абиштата – это два качества, присущие вечным спутникам Кришны. Tanmayata is different from Avishtata. Avishta means already absorbed. Tanmay, Avishta, same word. Танмайта и Абиштата – это одинаковое значение, они постоянно погружены. They are thinking. Tatmay. Tatmay means Krishna. Maya means how to absorb. Татмай – это Кришна, и как мы должны быть One погружены в second they Него? never forget to Krishna. Ни на секунду они не забывают о Кришне. Jatha Visaya Avishthana. As like materialistic people. Absorbed in the material things. Как материалисты, они постоянно погружены в материальные вещи. Very difficult to forget material things. Для них очень тяжело позабыть о материальном. We absorb with things, our body. Deha Avishtaman. Мы погружены в наше тело. Deha Avishtaman. Our mind always absorbed with this body. Это называется деха абхиштаман, то есть наш ум постоянно погружен в наше тело. Very difficult to forget. Yeah, I'm not this body.
И очень тяжело позабыть о том, что я не это Saying, тело. ये नाहं विप्रो न च नरपति न वैष्णव न शूद्र गृहस्थ बनि जतेवा किंतु प्रद्योत निखिलं परमानंद पूर्णम ताब्दे को विभर्तुर पदर कमलोर दासन दास. I am not this body. I am the servant of Krishna, who is the beloved of the gopis. В этой шлоке говорится, что я не это тело, я слуга слуги Кришны, который является возлюбленным гопи. But little bit and cut your finger, then mind is going there. And mosquitoes is also going there. Но только лишь маленький муравейчик укусит вас или комар покусает, тут же ваш ум устремляется в это место в вашем теле. This is true. Так это или нет? This is called Dehavishta. Это называется дехабишта. Dehavishta, understand? Absorb with body. Погружение в ваше тело. If anybody says some bad words for me, they're very difficult to forget. Кто-то, если грубо к вам обратится, вам будет очень трудно позабыть об этом. Bad things very difficult to also forget. Очень сложно забывать дурные вещи. Dehavishta. In the same way, opposite way, Brajavasis, the 24 hours absorbed with Krishna. Но в противоположность этому, в They have no Браджавасе, bodily conception. они постоянно погружены в Кришну, у них нет телесных отождествлений. Dehasmriti nahi jar, sansar kup kamatar. Chaitanya Chaitam. Brajavasi, Brajagopis, they have no bodily conception. So they have no sansar kup. They are thinking, we are in this material world. They are not thinking. They are not thinking they are in this material. In this. В Браджавасе, в Раджагопи, они постоянно погружены в мысли о Кришне, и у них нет этого ощущения самсара-куб, то, что мы находимся в этом материальном мире. Another thing, rag means usual. Rag means spontaneous attachment with the object of the senses. Рага – это спонтанная привязанность к объектам чувств. Our eyes, nose, and ears, spontaneous going the object of the senses. Наши глаза, нос, уши, они постоянно устремляются к объектам чувств. Automatically, without hearing the invitation, automatically our senses are going object of the senses. Без приглашения все наши чувства устремляются к объектам чувств. Where the beautiful form, eyes going. Глаза устремляются Where туда, the где sweet прекрасные smell, образы, nose accepts. где приятные ароматы, нос, он хочет вдыхать их. Bad smell, then we have to close. А когда плохо пахнет, вы тут же хотите закрыть ноздри. And a sweet smell, then А когда приятный аромат, вы хотите его вдыхать вновь и вновь. And ears accept the very nice, beautiful sound. Уши, они хотят наслаждаться приятными звуками. This is why, because Bhaktivinoda Thakur says, rag means this spontaneous. Savhavike. Бхактивинода Такур, он говорит, что это свабхавики, спонтанно происходит. In the same way, Brajavasis, they are actually spontaneous love and affection to Krishna. Таким же образом в Бриджабасе у них спонтанно проявлена эта любовь и привязанность к Кришне. So in the opposite way, Visaya materialistic people, they absorb with the material things spontaneous. А в противоположность этому материалисты, они привлекаются материальными объектами чувств. Спонтанно. Our mind automatically going material things. How to take this? Ум постоянно стремляется к материальному. Как же мне получить это? Our Brajavasis, their mind always absorbed with Krishna. А в Бриджабасе их умы постоянно погружены в Кришну. So that is called avishta. Chadohane, abhorane, matona praliva. When they're milking the cows, whatever they're doing, their mind is spontaneous, absorbed with Krishna. И это называется абишта. Что бы они ни делали, доят ли они коров или еще какую-то деятельность, они постоянно думают о Кришне, погружены в него. Our utkantha means eagerness. А утканта означает жажда. How to get more and more and more. Как мне получить этого больше и больше? Utkantha is these things. Except Krishna, their mind not going anywhere. Помимо Кришны, их ум никуда не уходит. Their mind always spontaneously absorbed in Krishna. Их умы постоянно погружены в Кришну. And 1 second,
They cannot tolerate separation from Krishna. Ни на секунду они не могут стерпеть разлуки с Кришной. Jugaito nivesanam chakusha pabrishayitam sunnayat jagata sarvam govindam virahe name. 6th chapter. 1 second. Very difficult to separate from Krishna. В Шикшаштаке говорится, что даже секунду очень-очень тяжело стерпеть разлуку с Кришной. The blinking of the eyes, that's immense. And that time, separation from Krishna, they are thinking, thousand yugas and separation from Krishna. Когда вот то время, которого хватает только лишь, чтобы моргнуть, за это время в Вриджабасе они думают, что они различаются с Кришной на тысячи и тысячи юг. That time thinking, sunnah jagata sarvam. That means everything is completely empty. И все для них пусто в этой разлуке. So saying, jugaito nivesanam pravisas Suksam, Suksu Pabisa. Sunnat Jagatam Sarvam, Govindam Viraha. Govinda Viraha. When they feeling little bit separation of Govinda. Говинда Вираха. What kinds of realization coming in the heart? Когда они чувствуют даже немного разлуки с Кришной, какие же чувства, осознание приходит в их сердце. So why they separation from Krishna? Maybe a question will come. А зачем им разлучаться с Кришной? Может возникнуть такой вопрос. Why? Зачем? Because Jogmasi arranged this way. With separation, nourishment, submitting. More and more, mating and happiness will come. Потому что разлука, она взращивает счастье, и в момент счастья придет еще больше, взращивает встречу, и в момент встречи придет еще больше счастья. They don't want to separate from Krishna. И они не хотят разлучаться с Кришной. But Jogma arranged this way. Но Йога Майя, она так все устраивает. Because here the conclusion of the Siddhanta is Nabina Vipralambeno Sambhoga Pushti Masnute. Jatha Ranjita Kasaita Vastra. Nabina Vipralambeno Sambhog, that meeting would be realizable and when feeling separation. Самбога, она будет более сладостной, если вы будете чувствовать разлуку. If you far from that things and so much eagerness will come, how to meet to it. Если очень далеко от кого-то или от какой-то вещи, у вас возникнет больше жажды, чтобы встретиться, обрести ее. This is what this regard Jogmasi arranged this way. И поэтому Йога Майя все So так meeting, устраивает. separation, meeting that way. И поэтому всегда присутствует как встреча, так и разлука. So many kinds of meeting, many kinds of separation explained this way. И существует много видов как разлуки, так и встречи. Bhavi Milan, Bhavbo Milan, Bhavan Milan, meeting also many kinds of. Separation also, Bhavi separation, Bhavan separation and Bhavbo separation. This way, usually in Mani, very nicely and deeply analyzed this philosophy also. И вот в Ниламане очень подробно описывается эта философия. And also the prem increasing Navanavayanman, ever fresh and newly. И в уме и ум он постоянно такой свежий, постоянно все новое. Ever fresh and newly. In this material world, this word cannot apply, cannot use. И в духовном мире там все постоянно новое, постоянно свежее, юное. Для этого материального мира это невозможно. Newly, how possible? Как возможно, чтобы Because здесь было что-то постоянно свежим? That already passed. Потому что если But how possible ever fresh comes? Потому что если что-то уже увидел, это уже как бы в прошлом, это уже Because прошло. in this material world, how many tense we are using? 3 types of tense. Present, past and future. Потому что в этом материальном мире вот мы используем сколько видов времен. Прошлое, настоящее, будущее. This is true. Так это или нет? But transcendental world, only one tense, samay, kal. Но в трансцендентном мире есть только лишь одно временное состояние. That is called Ishvara. Nitta Navahman kal. Nitta kal. Nitta means eternal, present tense. Нитья Кала, вечное здесь и сейчас. In this material world, actually not present tense. На самом деле в материальном мире нету настоящего времени. What do you mean?
when this is then automatically you are past. То есть, например, если что-то произошло, оно уже тут же идет в прошлое. The what is called the arms of the clock every second going 1 second and going. Стрелки часов, они постоянно находятся в движении. If you say now 10 o'clock 10 minutes 10 seconds, when you 10 seconds automatically you are 11 seconds. То есть, например, смотрите, сейчас вот 9 утра, 10 минут и там секундочка. Только увидели, тут же уже там 2 секунды и так далее. This is how this is going. Check, check, check. Before you say, when you heard the sound coming from your mouth, automatically there. It's gone. There's going, there's going. То есть до того еще, как произнести, вот, ну, например, вопрос, который сейчас час, вы посмотрели, а когда вы это говорите, время, оно уже переместилось, уже больше, чем вы скажете, например. The water of the river flowing. Вода Flowing. реки, она постоянно находится в движении. Time and Tide. Waits for no man. wait for now. Going, 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 going. То есть время, течение, они не ожидают. For this regard, in what spiritual science explain, actual in this material, no? Perfect? Present. Present tense. When you present, then automatically past. И духовная наука, она объясняет то, что в материальном мире нет настоящего времени. То есть, если вам кажется, что что-то случилось, но оно тут же переходит в прошлое. But in Vrindavan, but transcendental world, that is called Nitya Navayanman. Always ever fresh and new. Но в духовном мире вечное настоящее, и там все свежее и юное. So how the ever fresh and new newly? Because there is a transcendental world. We cannot give any compare or example how possible. И Because this постоянно is Java, новое. transcendental world. И в этом мире нету подходящего примера этого, потому что здесь этого нет. So just I also explain this way. The Yogamaya, she creates these types of separation from Krishna in the heart of the Brajavasis, how they are increase, what is called, Utkantha will increase to meeting with Krishna. Йога Майя, она создает эту разлуку с Кришной, чтобы в сердцах преданных проявилось еще больше утканты, жажды для встречи с ним. So Ragatmika Bhakti is two qualifications I told. What is that? Avish Tanmayata and Utkantha. И, как я сказал, у Рагануга Бхакти есть два качества – Авеша и Утканта. So Ragatmika Bhakti Mukha Brajavasi Jane Tar Unugata Bhakti Raganuga Name. So now come in this way, Ragatmika Bhakti is spontaneous in the heart of the Brajavasis. Рагатмика Бхакти, оно постоянно проявлено спонтанно в сердцах Бриджабаси. And sadhaka in this material world, hankering how to serve to Krishna under guidance of the Brajavasi. И садака этого материального мира постоянно стремится обрести служение Кришны под руководством вечных Бриджабаси. So for this regard, that bhakti's name is called Raga Anuruga Bhakti, Raganuga Bhakti. Итак, эта бхакти называется Рагануга Бхакти. And another thing in the heart of Brajavasis, that is called what is called inconceivable loving thrust in their heart. И в сердцах Бриджабаси всегда проявлена непостижимая любовная жажда. Inconceivable loving thrust. Непостижимая любовная жажда. Understand? What is that? Что же это? Huh? Inconceivable loving thrust. And prema and Krishna Jukta. And Pragaro Krishna. Unquenchable. Unquenchable loving thrust. То есть ненасытная любовная жажда. What is that? Что They are это not такое? satisfied to do more and more. Они никогда не удовлетворены. Им постоянно хочется больше и больше служить Кришне. Understand? In this material world, anything you accept, then you will be satisfied.
В этом мире, если вы что-то получаете, вы получаете удовлетворение. Actually, certain time you satisfy. Then again you will see more. Ну, на самом деле, вы получаете это удовлетворение лишь на время, а затем вы хотите еще больше. Your senses will ask more. Ваши But certain чувства, time you satisfy, not more. они постоянно будут просить больше и You want to больше. eat rasgulla. 10, 15, 20, 100 rasgulla, then no more. И вы хотите съесть, например, росогулу 10, 20, 100 штук. После этого, ну ладно, уже не буду Then next day you will больше. be again eat. Но на следующий день вы опять захотите кушать. So that means a certain time you will be satisfied. То есть на какое-то время вы получите удовлетворение. But in transcendental world, Never. always more. How's sweetness? Но в трансцендентном мире нет этого удовлетворения. How Они to take darshan постоянно to sweetness, beauty of Govinda Mukha Darshan. хотят получать сладостный даршан Говинды, Говинда Мука Даршан. They are drinking the sweetness, beauty of Govinda, and with their eyes. But their eyes will never satisfy. More Govinda Darshan. Они пьют эту сладость образа Говинды, но их глаза никогда не удовлетворены. Они хотят взирать на него вновь и вновь. They are asking to Lord, Vidhata, what is called? Brahma. Providence. Providence. Give me thousand eyes. Они просят у провидения, пожалуйста, дай мне тысячи и тысячи глаз. How possible to see the Krishna's beautiful form with her 2 eyes? Как можно увидеть красоту Кришны только лишь двумя глазами? So sometimes they also curse to Brahma, Providence. И поэтому они иногда Hey проклинают Brahmaji, Браму. why did you give us only 2 eyes? Брамаджи, почему ты дал нам только лишь 2 глаза? You manifest Krishna's very nice, beautiful sweetness form, Madhurya form. Прояви нам сладостный образ Кришны. Ты проявил сладостный, Or прекрасный only образ give us Говинды. only small 2 eyes. Eyes also very small. Но нам дал только лишь 2 маленьких глазочка. Mouth is bigger. Рот большой, But eyes are very small. а глазки 3-4 маленькие. times. В 3-4 раза меньше, чем рот, например. You compare eyes and mouth. Сравните размер глаза и рта. This is different. Так это или нет? And who is bigger, eyes or mouth? Что больше, глаза или рот? Рот. But who gives us, if Vedanta, you give us only small 2 eyes. Ну ты нам дал какие-то 2 маленьких глазка. And not only this, also you giving the eyelids. Не только это, ты еще And веки нам Every дал. second, every moment, without reason, eyes also are blinking. And stop to take darshan to Govinda. Каждую секунду, каждое мгновение они моргают и таким образом являются препятствием для получения даршана Кришны. Atati jad bhavan annikananam truti jugayate tam poshatam kutilatuntalam srimukhanchate jadaudrikchatvam pakchakidrisam atati jad bhavan annikananam truti jugayate tam poshatam kutilatuntalam Panchate Jaradekshatan Pachati Desam. Gopi also cars to Brahma, the providence. В Гопи-гите Гопи они проклинают Браму. Hey, Brahma, you manifest very nice, beautiful sweetness forms of beloved Govinda. Брама, ты проявил такой прекрасный, сладостный образ Говинды. How is it very nice, beautiful face, eyes, nose, hairs, everything. Какое же у него удивительно прекрасное лицо, глазки, We want to take darshan to Govinda darshan. Мы хотим получать даршан Говинды. Gopis, they also celebrate very nice, beautiful festival with their eyes. Taking darshan to Govinda. Govinda darshan utsavasit. Это называется Говинда Даршана Утсав. То есть гопи, они постоянно празднуют прекрасный праздник, Utsav means фестиваль, is получение Даршана celebration. You Говинды. prepare many kinds of preparation, delicious food. Утсав означает, когда во время праздника вы приготовляете множество угощений. Every day you are cooking that things, but when the celebration coming, utsav coming, you are prepare some special things also there.
That's the utsav. Каждый день дома вы готовите какую-то обычную еду, но для праздника вы готовите очень вкусные, особые явства. But Gopi, they are no utpala utsavam. Gopis, they every day, not one day, every second, they are celebration, and with their eyes taking darshan to Govinda darshan utsava. А гопи, они этот праздник празднуют каждый день, каждое мгновение. Это праздник получения даршана Говинды. Nanot puritam tanum gopi sanghabritam. Now, their eyes as like lotus. And in this way, they also celebrate the taking darshan of Govinda's beauty. Наян означает, что глаза гопи подобны лотосам, и таким образом они празднуют получение даршана Говинды, этот праздник. So now coming in this way, that the gopis, how they are utkantha, eagerness to take darshan before Govinda darshan. И гопи исполнены утканты, постоянной жажды получения даршана Говинды. Попробуйте понять это. So for the regard Brajavasi, sometimes they saying, Agi lage usi aankhan mein jis din Govinda darshan na paavi. And eyes should be burned in the fire if not take darshan to Govinda darshan. И в этом Браджавасе иногда говорят, если глаза они не получают даршан Кришны, тогда они должны гореть в огне. Akshanatang phalamidam naparang vidam sakkan posuna. Sukadeva Goswami Pad told Parikshita Maharaj. Akshanatang phalamidam naparang vidam. What is the result? To holding the eyes in our body. Шукадева Госвами Пад сказал Парикшит Махараджу, в чем же причина держать глаза в нашем теле? Akshanatang phalamidam naparang vidam. Not in other reason to hold the eyes in this body. Only taking darshan to Govinda darshan. И нет никакой причины для глаз в нашем теле, только лишь для того, чтобы получать даршан Говинды. Mahaprabhu said this. Senane kivakaj. What is the meaning of the eyes? Махапрабху сказал, каково значение глаз? If you not take darshan to Govinda with our eyes, that eyes is as like the printed in the wall, the what is called, the eyes of the peacock feather. Если вы не получаете даршан Господа, тогда ваши глаза подобны вот этим просто пятнышкам, глазкам на павлиньих перьях. In the painter, paint the peacock feather, and many eyes are there. That is illegal. Например, художник, он рисует прекрасный хвост павлина, и на каждом перышке вот эти вот глазки, но они полностью бесполезные. Senane kivakaj. What is the meaning of the eyes? The meaning of the eyes to take darshan to Govinda. Akshanatang phalamidam naparang vidamo. Sakkan pasuna. When Krishna, he used to go herding the cows with his friends. Когда Кришна шел пасти коров со своими друзьями, That time Krishna's form is very nice, beautiful, three-and-fold, Trivanga Lalit. тогда Кришна, он приставал в прекрасном образе Трибанга Лалита. Браха пидам нарбрабху карникарникарам. Vipradavasu kanakabhisang vijantamālam randhāna vino radarsude purane gopar vindai. Vindaranang sapadaramanang pravisata gitikirti. Description. How is beautiful and form of Govinda. Это шлока описывает прекрасный образ Говинды. Brajavasi, Sam Solone. How is beautiful. He's very nice, beautiful and attractive Madan Mohan Rupa. Насколько же удивительное, привлекательное его образа Мадана Мохана. Madan Mohan Rupa. Мадан Мохан Рупа. যে রূপের মাধুরী দেখি বাসুদেবের খুব. Even what will say, even the Vasudev Krishna, when he looks, his form, then he's very upset. How is beautiful this form. Если даже Васудева Кришна, он созерцает образ Кришны во Вриндаване, он думает, насколько же он прекрасен. This time, Lalit Madhav Natakam, Rupa Goswami Pad very nicely explained.
И Шрила Рупа Госвами так прекрасно это описал в своей книге Лалита Мадава Натакам. Там Satyabhama, the daughter of Satyajit, she got two things from gift from her father. Сатьябхама, дочь Сатраджита, получила два подарка от своего отца. One is called the Nava Vrindavan, artificial Vrindavan in Dwarkapuri. Or another is called Krishna's very nice, beautiful, three-band form, that Madan Mohan Sarup form, that big graph. Первое – это Нава Вриндаван, то есть как бы не настоящий Вриндаван, проявленный в Двараке. И второе – это божество Кришны в образе Трибанга Лалит. But Satyabhama, she worshipped that Vrindavan Krishna, three-band fold, that vigraha, very hidden away. No one knows. Но Сатьябхама, Even Krishna, he did not know. The Satyabhama, every day she worshipped that Madan Mohan Sarup Krishna. Tribangala Krishna. но Сатьябхама, она поклонялась этому божеству тайным образом. Даже сам Кришна не знал, что она это делает. Божеству Трибанга Лалит, Мадан Мохану. Once Krishna in Dwaraka with his friend Subal Siddham entered in that the forest. What forest? Nava Vrindavan forest. Однажды Кришна со своими друзьями Субалом и Шридамой вошли в лес Нава Вриндаван. Dwarkadhish Krishna, when he saw that Vrindavan, Krishna completely was fainted. Because remembering original Vrindavan, original Vrindavan. И когда они вошли в этот Вриндаван, Кришна, он потерял сознание, потому что это ему так сильно напомнило настоящий The Вриндаван. house sweetness of a Vrindavan. Насколько же сладостен All the Вриндаван. trees, birds, deer, cows, how they have love and affection to Krishna. Все деревья, птицы, животные, они испытывают столько любви к Кришне. Understand? Vishwakarma, she manifested in Nava Vrindavan, artificial, but looked like real. Вишвакарма, он проявил этот Нава Вриндаван. Он был не настоящим, но выглядел как настоящий. Understand? So when Krishna saw this, so much deep and coming in his heart. И когда Кришна увидел Нава Вриндаван, то столько удипан вошло в его сердце. When Krishna entered in the deep forest of Nava Vrindavan, then Krishna saw one very nice, beautiful, his own friend, Tribhanga Lalit from the Vrindavan. И когда Кришна, он вошел вглубь этого леса, Нава Вриндавана, он увидел там прекрасное божество, изогнутое в трех местах, Трибанга Лалит Мурти. When Krishna saw his own deities, Vrindavan deities, then Krishna cannot control himself and fainted. И когда Кришна увидел свое собственное божество, Трибанга Лалита, он уже не мог стерпеть этого и потерял сознание. For this regard, Krishnadas Kaviraj explained this verse. And the Madan Mohan Sarup, Govinda's Madan Mohan Sarup, Vrindavan Krishna. Vasudev Ko. Vasudev Krishna, Devi Dwarkadhish Krishna. And completely what? Lamented. What is my form? How is beautiful form? И Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, что сам Дваракадиш Кришна, видя Вриндаванского Кришну, он сокрушается: «О, насколько же это прекрасный образ, и он не идет ни в какое сравнение с моим». So now coming in this way, we also discuss these things. The Vrindavan Krishna, his form is what? Unique and unparalleled. Итак, мы обсуждаем эту тему, что Вриндаванский Кришна, его образ несравненный. We are very lucky because we are not taking darshan to Vrindavan Krishna. So we are here. Мы очень удачливы, потому что мы не видели даршана этого прекрасного Вриндаванского Кришны. And if we take darshan to Krishna, then you cannot stay in this body. You have to leave this body. Если вы получите даршан Кришны во Вриндаване, вы уже не сможете находиться в этом теле. Вы оставите это материальное тело. Understand? You want to die, so you take darshan. Если хотите умереть, получайте даршан Кришны. For this, Bandhu Sange Jadi Tava Ranga Parihas. Thake Abhilas Tabe More Kathariko. Jayo Nako,
मथुरा कैसे तीर्थ घाटेर सकाश तथा आचन हरि गोविंद रूप धरी मुखे मृदुमंद हास अधरे बंशीटी तार अनर्थेर मूलाधार सिखी पूछे के भाई ना करो विश्वास किबा चूड़ा सिरी किबा वंशी करी किबा से त्रिभंग धाम how is beautifully trivenfold that is called Tribhanga Lalit Sarva Govinda Darshan. Насколько же удивительный образ Трибанга Лалита Кришна. So now coming in this way, Govinda Darshan. So I am saying because gopis, they are spontaneous love and affection. How to take darshan? Govinda Darshan. Итак, у гопи, у них постоянно, спонтанно проявлена эта любовь и привязанность, жажда получать даршан Кришны. Because they have deep anurag. Anurag means is deeper and this feeling this anurag to symptoms also there. Потому что они обладают глубочайшей анурагой, спонтанной Paraspranu привязанностью. Snehabandhanam. They deeply bind to each their love and affection. То есть параспарана, сева, снеха, анубандхана. Они связаны этой любовью, привязанностью к Кришне. Understand? Not understand. Понимаете что-нибудь? Не понимаете? Paraspranu Слушайте. Snehabandhanam. Govinda and Krishna, they also are spontaneous. They also bind to each other their affection, love and affection. Paraspranu Snehabandhanam. Параспарану снеха анубанданам — это когда гопи и Кришна, они спонтанно связаны друг с другом с помощью этой любви и привязанности. Запомните это. And second, darsana atriptata. И второе, даршана атриптата. Understand? Don't forget. Не This is забывайте. deep anurag. You're taking darshan atriptata. Not satisfied with that taking darshan to again more darshan, taking У darshan. них такая глубокая анурага. Они никогда не испытывают удовлетворения, получения даршана Кришны. Они хотят больше и больше. You understand or not? Понимаете или нет? So, anurag coming, that is two symptoms. Always remember. Когда приходит анурага, всегда помните, Paraspranu Sneha Bandhanam. Paraspranu sneha bandhanam. The deep attachment with their love and affection. They don't want to separate to each other. то есть это все анураги всегда присущи два качества. Первое — это параспарана снеха анубандана. То есть они постоянно связаны друг с другом этой любовью, не хотят Both are разлучаться. thinking, keep each others in their heart. И они постоянно держат друг друга в своих 1 сердцах. second they also remove from their heart to each other. И на секунду они не могут, как сказать, отпустить своего возлюбленного из своего сердца. Achara bhariya jadi manika pai tobu ham piyare durodese na fatai. Chandidas sang this Bengali song. If anybody, Srimati Radhika, she says, if anybody give me lot of what is called surfi, golden coins or jewels, but I will not give my beloved Krishna. И Чандидас, он спел свои песни, где Шримати Радика говорит: если вы мне дадите множество золотых монет, прекрасные драгоценности, но я никогда не отдам вам Кришну. Achara bhariya jadi manika pai tobu ham piyare durodesana. I will not send my beloved to far country. Always keep in my heart. Я никогда не отошлю своего возлюбленного Кришну в дальние страны. Я всегда его держу в своем сердце. Material world, people are going far countries to collect the wealth, money, these things. В материальном мире люди, они путешествуют в дальние страны, чтобы накапливать богатство. This is true. Так это или нет? So for this, some Sakhi told, okay, I will give, hey Radhe, I am giving some money to you. So you give your beloved Krishna to him. И тогда некоторые саки, подружки, они обращаются к Шримати Радике. Хорошо, мы сейчас дадим тебе золото, а ты взамен этого отдай нам Кришну. So sing this verse. Achara bhariya jadi koi manika de, tabu ham pyare durodese na pathai. And if anybody give him lot of gold, oils, money, jewels, and full of my anchal, means my bag or the cloth, I will not give
И в этой песне поется, Шримати Радика говорит, если вы мне дадите очень много золота, богатства, драгоценностей, и наполните полностью ими всю мою одежду, но я вам никогда не отдам своего возлюбленного. Sitero orani piya and giri serva. And sitar mane winter season we like what things? Warm clothes. Warm clothes. And warm clothes we also want very closely tied with the arms. One second, because if the what is called? Cold, wind. Wind is coming, that time you also wear more and more, that cloth will also wear tied with your body. Как, например, зимой, что вам нравится? Теплая одежда. И вы закутываетесь, и вы очень хорошенько в нее закутываетесь, потому что когда дует холодный ветер, чтобы вам не стало холодно. Opposite, Giri Sarva, in the summer season, very nice, gentle, and cool air. И наоборот к этому, например, летом, что вы любите? Вам наверняка нравится очень прохладный, приятный ветерок. Very hot time, summer time. You are Например, walking in the field. летом стоит жара, и вы идете по полю. Understand? Your head also heat and also feet also hot. Heat. У вас уже нагрелась голова и стопы Because также. the gorgeous rays of the sun hitting your Head. Потому что изнуряющие лучи солнечного света, они уже, как сказать, сильно пекут вас. your path or very hot, very difficult to step your feet on the earth. И в то же время дорога, она уже раскалилась, и очень тяжело ступать босыми ногами по ней. Understand? And anyhow, you are walking, then coming in the middle of the field, and so one very nice, beautiful banyan tree. Но так или иначе, бредя по этому полю, вы приходите на середину этого поля, и там вы видите прекрасное баняновое дерево. And the banyan tree's leaves are very dense, gone. А листья баняновых деревьев, они очень густые. And automatically you are sweet breeze coming. И тут вы чувствуете этот сладостный ветерок. Then you are. The relief. Then you are sitting and leaning against the banyan tree. И тут вы облокачиваетесь на это баняновое дерево и чувствуете облегчение. Then slowly all your fatigueness Tiredness. И постепенно вся ваша усталость уходит. Sweat going down, and then you will Вы уже не потеете, чувствуете столько облегчения. In the same way, Srimati Radhika she says in this verse, Sitaro Orini Priya Giri se Ba. Ba means air. At the air of the Hot summertime. And that time is very cold air. And you sitting under the banyan tree. shade of the banyan tree. И также в этой песне Шримати Радика она говорит, когда очень жаркое лето, что вам нравится? Сесть под дерево баньян и чувствовать этот прохладный ветерок. If you compare it, Krishna is as like banyan tree, but a big shot. И Кришна, он подобен этому баняновому дереву. And Srimati Radhika, she is sitting under the banyan tree. И Шримати Радика, она сидит под этим баньяновым деревом. The gorgeous Scorching heat sun. of the sun, that is called Virahagni. Virahagni. И обжигающие heat of солнечные лучи. Separation. Это Вираха Агни, огонь разлуки. That Virahagni will be what is called? Relief. Relief with the love and affection of Krishna. Krishna Anurag. И Вираха Агни, Krishna Pati Sneha. Love and affection Love and Krishna. affection Towards Krishna. towards Krishna. это уходит, когда вы чувствуете это облегчение, это любовь и привязанность к Кришне. And simultaneously, the Sakhis of Krishna, they glorified our Krishna Katha. И также Саки Кришны, они постоянно прославляют Кришна Катху. That is called the sweet breeze. Enter in the ears of Srimati Radha. И это этот самый сладостный ветерок, который входит в уши Шримати Pranay Радхи. Chandan. Sakhis love and affection. And as like
Pranay Chandan. Chandan means sandalwood. And you put the sandalwood in your body, then coolingness will come. Shitalata will come. Любовь и привязанность саки, подруг Кришны, это пранай и чандан. Чандан – это сандаловая паста. Если нанести ее на тело, она приятно охлаждает. Yeah? This thing also Chaitanya Charitamrita very nicely explained. И в читании Чаритамрити это также прекрасно объясняется. Understand? Krishna Anurag Katha and Gopis, they also glorifies how and Krishna's deep attachment pastimes. Then Krishna is Srimati Radhika is very happy. Кришна Анурага Катха. Подруги Кришны, они постоянно прославляют Кришну с огромной любовью. И Шримати Радика, она чувствует счастье. Krishna Nam Rup Gun Avatang Sakane. Gopis, they keeps the earrings and making the sound. That is what they are also glorified about always Krishna Katha, Krishna Nam. Krishna Nam Rup Gun Avatang Sakane. Гопи, они постоянно носят эти сережки, которые источают приятное, издают прекрасное звучание. Что же это такое? Это также постоянно, как они постоянно прославляют Кришна Катху. Gopis, all their ornaments of the body are there. Krishna Nam Rup Gun, just everything is there. Все украшения на теле гопи, они прославляют Кришна Наму Гуну. Pranayman, Kanchalika, Bhakshat, Sadhan. Все это связано. They have deep attachment with Krishna. With their, what is called, cover with their chest. И эта прекрасная привязанность к Кришне, она покрывает их грудь. That is called Pranayman. Sometimes there also are man, what is called? Anger coming. Pranayman, love and affection. Then the angerness, difficulty is also coming in this. Pranayman, Bhaksha Achhadan. Иногда гопи проявляют пранайман, то есть когда они чувствуют так много любви, они проявляют это ревнивое настроение. And sometimes their love not expressed, the hiding. Externally they are angry. Иногда свою любовь они не показывают внешне, а внешне наоборот такое ощущение, как будто они гневаются. And internally very happy, or externally very angry. Внутри они очень счастливы, но внешне показывают гнев. Saying what? Give up Krishna Katha. I don't want to listen to Krishna. He is a big cheater. Что они говорят? Не нужно рассказывать Кришну Катху, он большой обманщик. Understand? Srimati Radhika said, I don't want to listen to Krishna Katha. Даже Шримати Радика, она говорит, я не хочу слушать Кришна Катху. Understand? He is a big cheater. Он такой обманщик. I don't want to listen. Не хочу ничего о нем слушать. Bhikshu chara charanti. He is a big cheater. Большой обманщик. And crying. But again and again also, dustajya tat katha ittartha. Very difficult to give up his glorification first. Но и для них также очень тяжело не слушать о Кришне. If you don't want to someone, why again and again talking about him? So Srimati Radhika, she says, dustajya tat katha ittartha. This is my fault. Very difficult to give up his katha. И Шримати Радика, она говорит, но несмотря на то, что внешне как бы она показывает, что она не хочет ничего о нем слышать, но она говорит, но для меня очень сложно оставить Кришна Катху. Brahmar Gita, all katha is this way. Again and again, Srimati Radhika glorified to Krishna directly and indirectly. И вся эта катха описывается в Брахмара-гите. Очень сложно не прославлять Кришну, как внутренне, так и снаружи. The black big told, hey Samini, okay, my master Krishna is very bad, bad qualification, bad. So why again and again glorified about him and taking his name and speaking about him? Как, например, когда к Шримати Радике прилетел этот шмель, и он сказал, если тебе не хочется слышать о Кришне, ну почему же ты вновь и вновь говоришь о нем? Srimati Radhika said, this is my fault. А Шримати Радика сказала, это мой недостаток такой. Dustajya tat katha ittartha. Very difficult to give up his katha. Очень сложно оставить катху о Кришне. Understand? Because Krishna katha, Krishna nam, always was enter in their ears, not come out.
Потому что Кришна Катха постоянно проникает в их Kanero уши. и Kanero выходит. Randhare Sadakare Vas. Krishna Nam, Krishna Katha, always you are. Resides in the Staying in their ears. ears and holes. There. И Кришна Нама, Кришна Катха постоянно пребывает в ушных отверстиях гопи. Not so easy to remove. Не так-то просто ее вытащить оттуда. Sometimes you just inside the ear. Taking a word, Cotton bud. cotton bud, you can take it. But Krishna Nam, Krishna Katha, not so easy to Remove. take it. Иногда ваши уши забиваются грязью, вы берете ушные палочки и можете все вычистить. Но не так-то просто вытащить Кришна Катху из ушей. Kanero Randhrete Sadakare Vas. Chetam Chetam. Krishna Nam, Krishna Katha, Krishna himself staying in her, in their Ear holes. holes of the ear. Not coming out. В Читании Чаритамрите говорится, что Кришна Катха, она постоянно пребывает в ушах гопи. Не так-то просто вытащить ее оттуда. And the smell of the Krishna's body always there in their nose of the Krishna, Nose. nose of the gopi. They cannot remove. А аромат тела Кришны, он постоянно пребывает в ноздрях гопи. Actually, I am saying because this is called there is two things also. Unurag. One is called Prasparanusneha Anubandhanam. Or Darshanam atriptata. Atriptata. Итак, у анураги есть эти два качества. Параспаранам снеху анубанданам и даршанам атриптата. Darshana Atriptata. They are not satisfied to take darshan again and again, more and take darshan. How to be the form of Govinda? Даршана атриптата, это означает, они не удовлетворены просто немного посмотреть на Кришну. Они постоянно хотят вкушать сладостный образ Кришны. Brihad Bhagavatam, Sanatana Goswami Pad. Very nicely also elaborately explained this philosophy. Брихат Бхагаватамрите Шрила Санатана Госвами Пад так прекрасно описал эту философию. If anybody is suffering for the fever of what fever? Then that time he is what? He wants to drink water. Если, например, кто-то страдает от лихорадки, он постоянно хочет пить воду. Да? But doctor says if that patient should not Drink water. Но доктор говорит, что пациенту не должен пить воду. But that patient want drink water. Но больной, он постоянно хочет пить. Because his throat completely dry, cannot survive, tolerate. Потому что у него горло необычайно пересохло, он не может этого He think терпеть. I'll die without water. Он говорит, да я умру без воды. That time, okay, half spoon, give the drop of water. И доктор говорит, хорошо, ну ладно, половинку чайной ложечки сейчас тебе дадим водички. But when giving the half spoon water in his tongue, then his thirst is increase more and more. Но когда это маленькое количество воды попадает в его рот, его жажда, она возрастает еще больше. If the big fire, if you throw the little water, then fire will be what? Increase more. Если, например, пылает огромный пожар, и вы туда брызгаете водой, из-за этой воды огонь, он возрастет еще больше. In the same way, darshan Krishna Govinda darshan lalasa. Lalasa means longing, taken to the darshan of Govinda. Итак, таков Кришна Говинда Лаласа. Лаласа означает, что они постоянно жаждут обрести They are never satisfied. даршан Кришны. They can take in darshan Govinda. Они никогда не удовлетворены, они всегда For this хотят regard, созерцать Говинду. Gopis, they also calls to Providence Brahma, you had to give up your body. И поэтому в Гопи-гите, Гопи, они постоянно, они хотят проклясть Браму. So what is the Ты fault of the должна Brahma? оставить свое тело. В чем же Brahma has two faults. В чем же недостаток Брамы? First he manifested Krishna's beautiful sweetness form, Govinda Madhur Rupa. То есть у Брамы у него два недостатка. Первое, что вначале он проявил прекрасный образ If Кришны. Brahma would not manifest Krishna's very nice, beautiful sweetness form, there's no problem. But so Gopis, they complain to Brahma. So why did you manifest the very nice, beautiful sweetness form of our beloved Govinda? Если бы Брахма не проявил прекрасный образ Кришны, тогда не было бы никаких проблем у Гопи. But in Tattva Brahma manifested to Krishna's sweetness form. Krishna is self-manifest, Sattva-siddha. Но But Gopis, they are
Loki Sadbandhuvat Priti. For this regard, they are saying, Brahmaji, you manifested. The sweetness, beautiful form of our beloved Guru. Но какова истинная седанта, философия? На самом деле Брахма, он не проявлял Кришны. Кришна, Господь, он самопроявленный. Но гопи обладают логикой самбанду бат прити, очень близкими семейными отношениями с Кришной. И поэтому они думают или говорят, то, что его проявил Брахма. A second, Brahma's fault. What is the fault? You give us only Two small eyes. two small eyes. And they're blinking. And also Eyelids. eyelids. Why? И второй недостаток Брахмы, что он создал только лишь два, и то маленьких глазочка, и на которых мало того еще есть веки, которые постоянно моргают. Two Maris say, Brahmaji, you have to die. Mane, you have to leave this position. Another person will become Brahma. И гопи говорят, эй, Брахма, ты должен умереть, и пусть другой Брахма займет твое положение. So how that Brahma will solve our problems? Может быть, тот другой Брахма, он решит как-то эту проблему. But the Brahma will solve our problem. Как он должен ее решить? Next Brahma will come in the take charge the position of Brahma. He will give us thousand eyes. Когда придет следующий Брахма, он создаст у нас в нашем теле тысячи и тысячи глаз. And without also Eyelids. eyelids. And taking all the И тем более без век. But they should still keep Krishna says beautiful. Understand? Next Brahma, Otherwise it will... and he will give us how many eyes? Thousand Eyes. And without also eyelids. eyelids. And always taking darshan to Govinda darshan. И поэтому следующий Брахма, он должен создать нам тысячи и тысячи глаз. И без век, чтобы мы постоянно, не прекращая, могли созерцать Даршан Кришны. Then our problem will be solved. Тогда все наши проблемы будут решены. Atate jada bhavan annikananan truti judayate tamapasatam kotilakuntalam srimukanchate jadavichatam pakshati drisam atate jada bhavan annikananan truti judayate tamapasatam kotilakuntalam Srimukanchate jadavichatam pakshati drisam itakuntalam Srimukanchate jadavichatam pakshati drisam. Kutila kuntalam. Kuntal means here. Kutil means very nice, beautiful, curling hair. Кутила Кунтала. Govinda's hair, how is beautiful? Curling hair. Curl. Kutila kuntalam. Sri mukhanchate. And that curling hairs also have covered with our beloved Krishna's face also. Кутила Кунталам. Кунталам означает волосы Кришны, а Кутила означает, они прекрасно развиваются. И далее говорится, что они также покрывают наполовину лицо Кришны. And because Krishna's face is as a very nice, beautiful blossom lotus, Praspurita Kamal. Потому что лик Кришны, он подобен прекрасному распустившемуся лотосу. And inside also Karnika. And so fallen inside. И посередине находится карника, то есть венчик, на котором очень много пыльцы. What is the Karnika? Fallen or the fallen? The Krishna's anugraha. So much anugraha means compassion. Что это за пыльца? Это ануграха, сострадание. Understand? Upanishad explain the 8 Shaktis manifested from Krishna's lotus eyes. Упанишады описывают 8 качеств, которые проявляются из лотосных глаз Кришны. Bimala Vidya in this way. 8 шакти. Understand it? 8 types of compassion. Shakti. 8 types of Shakti. Forget the slogan. But in middle, Karnika, that is called Krishna's compassion, anugraha. That Shakti is very powerful. Но посередине этот венчик, это ануграха.
Это сострадание, очень могущественная Anugraha means сила Кришны. compassion. And without reason, giving love and affection. Ануграха — это So much сострадание. foolishness coming. Без причины он раздает всем любовь, которая дарует столько прохлады. Yeah. Very nice. So just also I explain this. And so Govinda, Kutila Kuntalang Simkhunde. So now the Krishna's crawling hairs as look like black bees. Итак, сейчас эти прекрасные вьющиеся черные волосы Кришны выглядят как черные шмели. Or when Krishna he walks in the path of Braj, that in dust, and that is also coming in the face of Krishna. That is as like fallen. И когда Кришна, он идет по тропинкам Вриндавана, тогда от его шагов поднимается пыль Вриндавана и оседает на его лице. И это напоминает эту прекрасную пыльцу. So comparing this, Krishna's crawling hair is as like black bees. Or their black bees collect the Krishna's and fallen, eyes of fallen. Lotus eyes of fallen. И вот приводится такое удивительное сравнение, что черные локоны Кришны — это как черные пчелы, которые постоянно стремятся собирать пыльцу, то есть пыль с лица Кришны. So for this regard, Govinda cannot completely take darshan, the beautiful form of Govinda Mukha darshan. И из-за этого гопи, они не могут полностью принять даршан Говинды. So Atadidat Bhavan Annikananan Truti Jugayate Tamapasatam Kutila Kuntalang Srimkanchate Jadavdiksitam Pakchake Drishan. Because when they are deep attachment, anurag, right? I also explained the two symptoms of anurag, prasparanu snehanubandhanam or darshan atriktata. И как я сказал, что когда у гопи у них проявляется это анурага, и анураги сопутствуют два качества: параспарану снеха анубанданам и Кришна атриптата. Krishna darshan atriktata. Даршана триптата. They are not satisfied. Take that again more and more taking darshan to Govinda darshan. Они никогда не удовлетворены получением даршана Говинды. Они хотят больше и больше. Actually, this symptom is in the heart of the Ragatmik Jan, especially in the heart of Braj Gopis. На самом деле эти признаки, они присутствуют в сердцах Рагатмика-джан, в особенности в сердцах Браджа Гопи. So for this regard, Rupa Goswami Pad mentioned this word, slokas, Virajanti Ubhyaktam Brajavasi Janadisu. Ragatmika Unushitasa Raganuka Uchati. Virajanti Ubhyakti. These types of rag, deep attachment towards Krishna, only in the heart of Braj Gopis, especially Braj Gopis. Paraspanu Srinavandhanam and Darshana. И в этом стихе говорится, что вот эти два качества, раги, они присутствуют в особенности в сердцах Браджа Гопи. Какие-то качества? Параспарана снехам анубанданам и даршана триптата. So that means that is called Ragatmik Jan, or one who perform bhajan and sadhana, how to receive one the spiritual mood of Braj Gopis. Perform bhajan, that is called Raganuga bhajan. Итак, таковы рагатмика-джаны, а те, кто стремятся обрести крупицу настроения вечных спутников Кришны, в особенности в Раджа Гопи, являются рагануга. But how to get? This is very, very rare. Но как обрести это необычайно редкое? So for this regard, Rupa Goswami Pad and Vishwanath Chakravarti Pad in that commentary also explain that is called the lobhamaya bhakti. If the greed will come. И Шрила Рупа Госвами Пад и Вишванат Чакраварти Пад в своих комментариях описывает, что необходимо лоба май бхакти. The greed coming from where? Лоба означает жажда. И откуда исходит эта жажда? Есть два пути. Mercy of Bhagavan and Bhagavad Bhakta, mercy of the Krishna and Krishna's devotees. Первое это благодаря милости Кришны, а второе благодаря милости преданных Господа. Or second, how will get?
if your past impression, purva sanskar, А второе, как это обрести эту жажду? Благодаря своим предыдущим самскарам, впечатлениям из past прошлого. impressions, this is also impression. Two types of our impressions. One is called adhuniki sanskar, and it is called praktaniki sanskar. У нас есть два вида самскар, впечатлений. Адоники самскар и практаники самскар. Last anger coming from where? Вожделение, So be гнев. nonsense coming from past impressions. Все неблагоприятно. Откуда исходит? Из предыдущих впечатлений. Understand? Actually, all the material things are coming about past impression and praktani sanskar. На самом деле все материальное исходит из наших практаники самскар, предыдущих впечатлений. At the sanskar impression coming with that type association with that people. А откуда приходят эти самскары, впечатления? С кем вы общаетесь? Из общения. The source of sanskar is coming is where? Association, sanskar. Источником Sangha. самскар служит санга. С кем вы общаетесь? Maybe this life you did not associate a bad person. But previous life, that previous life, many past life, that sanskar impressed you had you done. Может быть, в этой жизни вы и не общались с дурными людьми, но вы могли получить это общение в предыдущей жизни или в каких-то из других предыдущих рождений. And for this regard, that is also disturb your mind. И это служит беспокойством для вашего ума. So question is how will destroy all your bad impression and praktani sanskar. И может возникнуть вопрос, а как же уничтожить вот эти плохие впечатления из прошлого? Bhakti rupi agni ke dwara. With the fire of bhakti. В огне бхакти. Они могут загореть в огне бхакти. Give an example in the gold and many also dust inside. If you put the fire, then all the dust go out and pure and gold will come. Дается пример, если, например, у вас есть кусочек золота, но он с примесями, и как же освободить это золото от примесей? Вы должны его расплавить, и когда и так все примеси уйдут, и вы получите чистое золото. So, learning practice bhakti, devotional service to bhakti. Постоянная практика бхакти. So how to really associate bhakti? Associate pure devotee. Как это обрести? Bhakta sangha, sadhu sangha. Благодаря постоянному общению с преданными. Sadhu sangha, bhakta sangha, then all your past bad impressions you are removed. Благодаря саду санге, бхакта санге, все ваши предыдущие дурные самскары уйдут. Sanskar, always give impression this word, sanskar. Two kinds of impression. One is called adhuniki sanskar, means this life, what you are doing, that impressed your heart and mind. And previous life you did, that sanskar you have. Итак, That is called praktaniki sanskar. есть два вида самскар. Адоники самскары – это те самскары, которые вы получаете в этой жизни. И практаники самскары – это впечатления из предыдущих жизней. In the same way, in previous life, if you perform bhakti and high class association with sadhu, that was impression in your heart. И таким же образом, если в предыдущих жизнях вы имели общение с чистыми возвышенными преданными Господа, практиковали бхакти, тогда у вас также имеются эти благоприятные самскары. Then your greed will come. И благодаря им у вас возникнет жажда, Greed, духовная жажда, лобха. Love for Krishna katha, love Hari katha. Жажда к Харикатхе, Кришне Not love Катхе. for greed for Rasgulla. Не к росоколам, Love Hari katha. к Харикатхе. Understand? If your greed will come to listen Hari katha, Если к вам придет жажда к слушанию Харикатхи, then automatically all your bad things, bad impression will destroy. то все дурные впечатления, все дурное уйдет из вашего сердца. So this way. And so just you also say Raganuga Bhakti is one name is called so. What is his name? Lobhamai Bhakti. Итак, одно из имен Рагануга Бхакти – это Лоба Май Бхакти. Vaidhi Bhakti is many names, I also mentioned. Then Raganuga Bhakti also many names. У Вайди Бхакти существует множество названий, которые мы уже перечислили. И также у Рагануга Бхакти множество названий. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
yes, this drama, song, Jai Radhe Jai Krishna. Very nice. It's in Ukraine? Maybe Holland. Uh-huh. Holland will be there 10 days, no? 7 days. Yeah. Maybe they can do drama. Вот эту песню красиво. Yeah, YouTube, everything will get. Is there any time for questions Have or you no? Huh? No. Have you seen that drama? Can we ask questions or later? Now it is 12 o'clock. Okay. Very simple, very nice. Oh. How to do it, Gurudev? Eh? How to do it? Only girls? The girls, gents cannot do anything. They That's don't right. anything and That's right. That is correct. In the past, in the old days, only men used to. Women would not go on stage. Men would dress up as women to perform drama. Women would not go on stage in front of audience, no? क्या बोले? Sorry. No need this. In the old days, the ladies were not doing drama. Participating. No?